This is the story of nearly 4 million women living in Uganda. Their mornings start a lot earlier than any other member of their household. The beckoning sound of duty comes before the cock's first crow. The first meal of the day for her working husband and school-going children must be made quickly, in the silence of morning and the solitude of a dark kitchen, sometimes indoor, but for most, it's an outdoor encounter. Whereas they have a whole day to worry about, their first worry is lighting a stove to make breakfast for their families. These women rely largely on biomass fuel. Modern methods like gas are out of reach because of their high purchase and replenishing cost. Traditionally, cooking in many African societies is the responsibility of the women or mother in a home, something most women are proud of and often eager to do. But for many women living in central Uganda today, cooking is a painful experience characterized with large volumes of smoke and scorching heat, both being byproducts of the cooking stove. Zirisigiri ntamye zino eza bulijjo nga mpulira zinkeese zinywera amanda omukka gunyooka bwe manzi kumye nga ndaba ziyinza n'ofunamu obulwadde. To light a cooking stove, many turn to plastic bags known as kavera in the local language, old newspapers, boxes that are notorious for giving off toxic fumes in the process. Unaware of the complications that come with constant exposure to such toxic fumes, these women find themselves living in danger of acquiring respiratory and cardiovascular complications. We call them biofuels. These materials actually, when they are burnt, they generate all the dangerous pollutants that you can imagine, which can be generated like from diesel. For example, they generate carbon monoxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, and carbon dioxide itself. Children who are exposed to this smoke, especially in the kitchens, their immunity to infections goes down. And when it goes down, the chance that they will be infected with infections like pneumonia is increased. So mothers need to take this seriously to make sure that their children are not exposed. Unknown to many, the cost of cooking with biomass fuel is fatal to their health and well-being. The biting economic times have led many to resort to even more rudimentary methods of cooking in an effort to cut the runaway cost of living. However, the cutting down of trees for firewood and the fumes emitted from cooking with biomass fuels have only increased the pressure on the environment. Ekyamazima bampanga amanda agalina ebiti. Singa mbanga naakagateekako basigiri kwe bayita okukyamuka. Omuliro ogwo mu kukwata gwavangamu omukka. Ne mpulira nga nziira nga nze omukyala omuzito. Zireeta omukka mu nju. Zireeta obukyafu mu nju. 9 out of 10 homes in central Uganda use charcoal to cook. In most homes, the husband is the breadwinner and therefore bears the responsibility of providing for the home and paying for utilities. At the heart of this obligation is feeding the family. This starts with buying the fuel required to make a meal. On average, a man must leave at least 3,000 shillings every day to purchase charcoal that will be used to prepare mainly breakfast, lunch,
and supper. Some days, it's easier to leave this money behind. However, on mornings that follow a bad day at work, the situation often evolves into a bitter argument. Kajja yandekeranga 10 taata w'abaana naye nga nange nfunayo 2,000 ne nkozesa amanda ga nusu kakaaga. Bwe nalinga siinaamu 2,000, omusajja ne mugamba nti kati ndekera kakaaga. Yakifunangamu obuzibu ng'alabanga nze agenda okufissa 2,000 nziteeke ku zaakameeza, naye ng'ekituufu kyali mu kyo nali siina 10 kyenfissa. So, to make ends meet in a biting economy, the husbands are constantly looking for ways to either save money or make more. And out of the need to cut on expenditures, some resort to cutting on the number of meals a day, often from 3 or 4 meals a day to just 1. Nayagalanga nnyo nfune essigiri gye nnaakuma nga tenyooka mukka. Nayagalanga nnyo nfune essigiri nga tesobola kuyiwa vvu neme okuyomba ne landiroodi wange ng'ate ng'ekekkereza amanda nga ne bwe mba nguza ensawo yange nsobola ogikozesa omwezi omulamba oba kale wiikisi nga 3 engeri gye ndi wa bizinensi. Nayombanga ne bba wange ensonga nti amanda nagateekangako ne gaba nga gagenda. Ekiringanga ekyokubiri nalowooza ne ŋŋamba nti singa tetufunayo mukisa kufuna sigiri ndala tugendagendanga nga tupangisa amayumba n'okwonoona semiiti w'abalandiroodi nga buli we tubeera bagenda batugoba, naye ekizibu ekyo si kyakirina. We know that the number of people who can access these clean fuels in Africa and many other low-income countries is limited. So there are innovations, and these are things which have been termed as clean cooking stoves. These stoves could cut emissions from 100 probably to around 60 or 50%. And this has been associated with health benefits in some studies. And it's one of the solutions that we can use in poor settings. Nabasangako mu katale akamu nga batunda amasigiri gano nga batunda n'amanda. Nange kwe kubabuuza ne bannyonnyola nga bwe baali bagatunda. Mukwano gwange nambuulira nangamba waliyo eyo kampuni ekola amasigiri. Ne mubuuza yaani. Nangamba mpulira bagiyita briquette. Nangamba twalako okugana okutandika okukozesaako. Natandika n'essigiri emu. Ensooka nenteekako ebijanjaalo. Obudde bwali buyise. Ebijanjaalo byajja mangu. Naye nali ku TV olunaku lumu ne ndaba nga akapulogulaamu koogera nti waliwo amanda ge baleese amapya. Saasooka kukikkiriza nti amanda ago gakola bulungi. Oluvannyuma ne ndaba omukyala wano mu katale ng'agatunda. Ne njagala ngezeseeko ndabe. Ekyamazima nasooka kukozesaayo obusaketi 2 ne mbutwala ewaka. Nabutuusaayo ne nkuma sigiri yange ne mbuteekako. Kyampaliriza okukomawo okukima sigiri. Oluvannyuma lw'okulaba nti amanda gankolera bulungi nagazuulamu ekyo kye nali sisuubira. A good stove doesn't emit a lot of smoke while cooking. It is safe, meaning it does not easily tip over while mingling. It does not get hot on the outside, so you don't burn yourself easily. A good stove is a stove that can save fuel. It's designed to retain heat and allows you to cook for a long time. It is made of good quality materials to last longer. Get advice from a reliable stove dealer at a store near you.
nkeera ku makya nenzija mu katale era nga we mundaba ku bizinensi yange nenzija n'abaana bange era nga we mbabagambye nengera akaseera nempaata emmere yange nenzirayo waka kuba nze nsula kumpi ne wano wenkolera nengisaanika nengiteekako nenteekako amanda gange ngaana era ngera akaseera nenzirayo nensanga emmere yange ng'eyidde bulungi nga n'amazzi oluusi musigaddemu matono ate nga tesiiridde nenginyiga nengizaako ate omwami wange n'akomawo ekiro era n'asiima nambuuza emmere wagifumbye essaawa mmeka ate ng'onyuka lwaggulo nnyo. Nze yali akozesa ensawo ewiiki ng'eggwawo kati nsobola okugula amanda gange nga ga 4,000 ne gankolera olunaku lwonna ne gafumba buli kyenjagala. Kati nfisiza ddala akasente eyali akozesa nusu kakaaga olunaku kati nkozesa 1,500 nenfisaako nusu zange 4,500 nezigenda ku bitabo by'abaana bange oba ku school fees waabwe. Handled well by not living under the rain or under the sun for long periods, or by not overloading them with heavy saucepans, the good stoves can last for a long time and give users value for money.